Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play mit der ReFantazio. Ich bin es einem Simmerfix. Beim letzten Mal sind wir hier weiter durch die Nordminen gelaufen. Wir haben beim letzten Mal so ein riesiges, furchtbares Monster bezogen und einen Kristall zerstört, der hier Wahnsinn auslöst. Auf jeden Fall sollte langsam mal hier unser Weg zu Ende sein. Zumindest theoretisch. Aber davor metzel ich jetzt erstmal mir durch die Schleime. Kein Schleim wird leben, solange ich da bin. Naja. Und was ist das? Seht ihr das? Oh mein Gott. Der nächste Bossfight? Zum Glück habe ich gespeichert. Oh! Was ist das denn? Schaut nur, wie riesig das Ding ist. Die Begegnung hätte ich mir lieber spart. Hierbei handelt es sich leider um einen Drachen. Um einen Drachen? Du meinst diese Kreaturen aus der Legende? Ich habe noch nie mit eigenen Augen gesehen. Jetzt verstehe ich, warum die Mine geschlossen wurde. Sie haben vermutlich den Hort des Ding ausgegraben und mussten sich zurückziehen. Diese Mine hat mannigfaltige Bodenschätze. Nur so etwas Grauenhaftes wie ein Drache konnte sie zwingen, ein derart lukratives Geschäft aufzugeben. Aber es scheint hier jedenfalls zu schlafen. Wir können einfach an ihm vorbeischleichen und weiterziehen. Es scheint, als würde in einem Nest alle möglichen Dinge gelagert werden. Ich spüre auch die Anwesenheit von etwas anderem mit einem Hauch vom Magler. Die Drachen sind alt. Da muss man immer mit einem starken Magler rechnen. Wenn du einen Spezialgegenstand spürst, ist er sicher voller Magler. Das ist alles ziemlich faszinierend, aber wenn wir versuchen, ihn mitzunehmen, enden wir in einem Kampf. Entscheide ich mit Bedacht, Maxi. Wie auch immer, lasst uns das Gebiet verlassen. Macht nicht das geringste Geräusch. Wir dürfen nicht riskieren, dass der Drache aufwacht. Aber in diesem Bereich gibt es einen Haufen Monster. Ja. Wenn sie uns sehen und es zu uns kommt, sind wir erledigt. Haltet euch von ihm fern, während wir uns einem Weg bahnen. Verstanden? Gut, gehen wir. Jetzt sagt doch nicht, dass wir hier stealthen müssen, oder? Und nicht mal die Kamera dürfen wir drehen. Wird immer besser. Dreht er sich? Nach links, sehr gut. Tipp, 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 ganz schnell weg. Nur so aus Interesse jetzt. Nein, okay, was schon mal Stufe 8. Stufe 9 ist der Dude. Cheater. Ist da irgendwas? Lauf wieder zum Drachen hoch? Wenn die Viecher halt nicht mit einem km/h durch die Gegend laufen würden. Ein kaputter Zinder. Okay, immer etwas Gutes. So, und... Ach cool, ich hätte auch von Anfang an den Weg gehen können, dann hätte ich mir... Ja gut. Na gut, es war... Ich hätte halt einmal links rumgehen können, einmal rechts rumgehen können. Also der Weg ist mir auf jeden Fall der unsympathischere, weil die Viecher hier halt gefühlt noch langsamer sind als auf der anderen Seite. Was mir jetzt wurscht. Ich saus jetzt hier einfach durch. Drache, 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 Drache. Pixie? Pixie ist hier geblieben. Die hat sich gedacht, Maxi, wenn du da hinläufst und entdeckt wirst, ich sterbe nicht mit dir. Es ist mir wurscht. Irgendwie haben wir das überstanden. Ich war auf das Schlimmste vorbereitet, aber wir haben es wohl überlebt. Dieses Mal hatten wir Glück. Wäre dieses Ding aufgewacht, hätten das ganz anders ausgesehen. Wenn jemand wirklich vorhat, diese Bestie zu töten, braucht er einen Fairnessläufer. Ein Fairnessläufer, sagst du. Mit so einem wäre die Rückkehr nach Grand viel einfacher. Du hast vielleicht Wünsche, Bursche. Nur am Nadelige haben die Mittel, um sich einen Läufer leisten zu können. Ja, fein, Herr Wick. Können wir bitte weiter? Der Drache könnte immer noch aufwachen. Also verschwinden wir lieber von hier. Bin ich voll dabei, liebe Leute. Und damit haben wir hoffentlich die Minen hier abgeschlossen. Seht mal. Ist das nicht der Ausgang? Da ist er. Wir können endlich hier raus. Sieht aus, als könnten wir endlich mal kurz durchatmen. Oder auch nicht. Oh nein, kann das sein? Das Brillen des Drachen. Und spürt ihr auch dieses Beben? Das Beben wird stärker. Was in aller Welt geht hier vor sich? Das ist übel. Die Decke stürzt gleich an. Zum Ausgang, schnell.
Jetzt hier zerstören wir schon irgendwie erbärmlich. Lauf, Maxi! Wo sind alle meine Teamkameraden? Die sind alle schon vorgelaufen und haben gesagt, ja, wenn du es nicht schaffst, Maxi, es gibt wie Sand am Meer. Ich lauf doch! Ah! Jetzt Slow-Mo-Jump. Kein Slow-Mo-Jump? Schade. We actually made it out. And in one piece, no less. Speak for yourself. I think that shaved a couple years off my life. Damn storm. Can't afford too many delays, but we'll not be getting far in this torrent. We can make camp tonight and slip onto a carriage to the capital tomorrow, once we're out of the wastes. We'll have to, if we want to make it in time. Public carriage seems a bit risky, doesn't it? Not with all the outsiders flocking in for the funeral. We'll be 3 faces among hundreds. Lovely. Another carriage ride. Hopefully this one's smoother than the last couple. Let's just get our camp set up. Somewhere dry, preferably. Ah, this is so cozy. I feel alive again. Certainly better than freezing. Reminds me of when I was a child. Back then, I wouldn't have been caught dead out in the wilderness like this. Countryside nobility like us had no fortune to speak of. My parents bowed and smiled for their money, and honestly, I despised them for it. Back then, I thought being a noble was about, I don't know, a life of prestige, being respected. But one spring 7 years ago, our town was attacked by this horrific creature. A human. Though I'd no idea at the time. I was evacuated alongside the servants while the rest of the town burned. I waited for my parents to join us in the shelter, but they would never come. The parents I'd so despised had stayed behind to protect the villagers who couldn't flee. Your parents were heroes. It changed everything. It taught me who my parents really were, what it really meant to be a noble. But our town's just rubble now. A footnote in history. The human that destroyed us is all we'll ever be known for. I remember my father petitioning the capital for aid, but no reply came. Even knowing how much of a threat the humans were. Now, I think, what if the army? Well, Luis. What if he's the one who abandoned us? If we were just a pawn in his game, then I will make him pay. Hey, Grius. We all trust each other now, don't we? I think we can tell him. Aye. Maybe you're right. I'll admit the lad's sword put me in mind of the past. Something special about that sword? Well, we used it to identify the messenger from our faction. But it originally belonged to His Highness. A kingly gift from his father. To better suit His Highness and his keen aptitude for magic, that blade was specially forged, with raw magla folded into the metal. Of course, when swordplay bored him, he'd amuse himself by levitating it or standing atop it to glide about. A royal rascal, that one. Those days were all too short. Then, 12 years ago, it all came crashing down. I've heard. The prince was attacked, right? There was a plot on his life. One I wish I'd rooted out sooner. Just like tonight, it was pouring rain. Your Highness, this way! Who let these blackguards into the palace? My lord, are you hurt? Back! A royal knight. A wench and nothing more. You knave!
You know nothing of true knighthood. I pledged my life to the prince, and I'll not lose it to you! Highness! Don't falter! Give chase! Stop! They dare harm him! I failed him again. Highness! Highness! What is this? His Highness survived the attack, but the curse hanging over him was powerful and complex. Of all the mage healers in the capital, not one could wake him. And he grew weaker with each passing day. We might lift the curse if we knew the specifics of its formula, but Luis would never give that up. Which leaves but one way. To dispel the curse, its caster must die. And you're sure Luis is the man you seek? I saw him in the fray. He was younger then. Younger even than you are now, and shorter besides. I could never mistake him. And now, after spilling the royal blood of father and son both, the people call him not traitor, but savior for his highness, for the king, and for the very future of this country. He must be dealt with. To kill Luis is to see justice served. I see. So as he did with the prince, he would make of my city a stepping stone to further heights. A tool to spread the infamy of the humans. You haven't told that story to many, have you? Thank you for trusting me with it. A rogue never forgets a debt. Even if it takes 3 generations, we'd see it repaid. But neither do we forget a grudge. And Luis will know that soon enough. So, that's what all this is about. Say, friend, this mission means a lot to you too, doesn't it? Yes. Of course it does. You've been carrying a greater weight than I realized. In any case, I owe you my life. And we've both got something we'd fight to protect. Let's save this country. Together. Ideally, once we're out of this cold, of course. I think it's about time we eat. We're almost to the capital, after all. I'd say that's worth celebrating. I'm beat. Hat mich total erledigt. Jo, liebe Leute, war ja auch ein nicht so leichter Tag. Boah, das war hier krass. Die werte Dame... Ja, alles gut. Die werte Dame, die wir hier gesehen haben, die kennen wir. Die ist ganz am Anfang mit uns auf der Karawane Richtung Hauptstadt gefahren. Ich wollte da Miebertitten und mich auf herkömmliche Weise hocharbeiten. Hätte nie gedacht, dass man zu so etwas kommt. Ich hätte nie gedacht, mal Menschen und Drachen zu begegnen und eine außergewöhnliche Macht zu halten. War mir diesen Weg schon immer vorbestimmt oder ist alles dank dir geschehen? Jedenfalls will ich mich nicht beschweren. Sobald wir das Attentat verbracht haben und der Prinz wieder an der Macht ist, sollte unser Land vor einer besseren Zukunft stehen. Ich werde mich an Luis rechnen, was es auch kosten mag. Ich muss zugeben, dass dieses Kampieren langsam lästig wird. Sobald wir in Grand Rat sind, werde ich mir eine üppige Mahlzeit gönnen. Nein, und das ist alles nur so die erste Woche. Ritter werden, abtrünnig werden, Drachen sehen, Superkräfte bekommen. Ganz normal. Einige Zeit nach dem Angriff entschieden wir innerhalb unserer kleinen Gruppe seine Hoheit heimlich in ein geeignetes Versteck zu bringen. Er wurde am königlichen Palast angegriffen, dem Ort, wo er am sichersten sein sollte. In Gratrat war der nächste Angriff nur eine Frage der Zeit gewesen. Selbstredend wurde seine Hoheit als vermisst gemeldet und sein Tod schließlich offiziell bestätigt. Damals musste
wurde unsere Organisation gegründet, um seine Hoheit wieder an die Macht zu bringen. Es gibt sicherlich auch jene, die er aufgrund der heimlichen Flucht aus dem Palast verabscheuen. Schließlich wusste selbst die Königsgarde und seine Hoheit mit ihrem Leben beschützt rein gar nicht. Anfangs hätten sie uns aufhalten müssen. Und wenn sie uns begleitet oder ziehen lassen hatten, hätte sie sich da als Verrat schuldig gemacht. Ein schreckliches Schicksal für junge Ritter mit einer Zukunft. Ich kann einfach nicht glauben, dass nicht nur dir, sondern auch Stroll und Grias diese Macht gegeben wurde. Als es geschah, hörte ich wieder eine seltsame Stimme. Ich frage mich, was dahinter steckt. Und es war ein langer Tag, jetzt ist dunkel und das Magere war ungewöhnlich dicht. Ich hoffe, morgen einen wunderschönen wolkenlosen Himmel zu sehen. Bis nach Gratan ist noch ein weiter Weg. Du solltest dich lieber ausruhen. Jojo. Mach mal. Also ausruhen. Und auf bessere Tage hoffen und ausnahmsweise, dass uns keiner in unseren Träumen anspricht. Huh? I'm pretty sure I fell asleep. Well, then it's just as I thought. While you're asleep, our connection is much stronger. You wield your magic with ever more confidence. Splendid. As I mentioned previously, the archetype grows and develops anew through encounters with others. Look for those bearing the nobility and presence of the heroes and kings of old. More virtuous than the weight of any crown or medal is the burden you place on your own path forward. The more comrades and supporters who stand beside you, the more your power will deepen as you soar to new heights. One day, if the people join hands and seize the freedom to decide their own future with their own power just as you do, that is my ideal world. Hold on. What do you mean, supporters? We're trying to keep out of the public eye here. I mentioned before, did I not? There is no hero without allies, only a single voice in opposition. In other words, even archetypes have their own strengths and weaknesses. They'll be of little use if used thoughtlessly. Life and death are seconds apart on the battlefield. Be attentive, mindful, and strategic. Only then can you emerge victorious. When you feel unsure how to proceed, I recommend you stop, assess your surroundings, and think. The smallest observation is often our greatest inspiration. Well, it's almost dawn. I will be watching with great anticipation. Until we meet again. The royal funeral draws ever closer. 4 days remain. Good. Ferien machen wir uns auf den Weg. Das Begeben des Königs steht kurz bevor, nicht wahr? Wir sollten schnell nach Gratan zurückkehren. Der ist der Plan. Wir müssen bald eine Kutsche ergattern, um diese Strecke zur königlichen Hauptstadt zu überbrücken. Wir können nicht länger warten. Bist du bereit? Jo. Great. Let's move out. Escaping the dragon's threat in the Nord mines, the party shakes their pursuers amidst the discovery of great powers. To make up for lost time, they risk hiring a coach to secret them the rest of the way to the capital. The royal funeral draws ever closer. 2 days remain. Finally, we found a ride. Looks like we should make it in time for the funeral after all. Last time we rode in a public carriage, it was hit by bandits. A pack of Louis zealots, too, if I remember. Talk about a nasty surprise. You've come a ways since then. Any bandits who set on us now are in for a nasty surprise. Reminds me of the road to the fort, sitting there in the cart. Never could have imagined you and I would be the only survivors. Strange. How fast life can change. We both did well to make it out. Yes, we certainly did. The last couple days have certainly been eventful. Almost feels like everything we thought we knew about the world was wrong. Well, plenty of people live their lives without taking a single step outside their city. But we haven't the luxury of ignorance, I suppose. We're almost to the capital. Quiet now, and stay sharp.
Milady. Welcome back. And thank you for making the trip. After so long, I am only surprised anyone remained here who yet remembered me. Surely you jest, milady. Pay me no mind. I heard of the king's death. The skyline is full of unfamiliar figures. 'Tis a testament to how long I've been away. It's the guard that's changed the most. It's just chaos and politics there, arguing over matters of succession. Feels like we've lost sight of who we're even protecting. Not to mention talk of monsters at the border. We've nowhere near enough soldiers to deal with them on top of everything else. After tomorrow, the city will calm. Once the formality of the funeral is past, a new king will be crowned. After which, I suppose there'll be no further need of a search party. Not many even remember we were searching in the first place. The royal funeral draws ever closer. One day remains. Escaping the Nord mines, the party hailed a horse-drawn coach and returns now to Grand Trad, capital of Euchronia, the day before the royal funeral. As they gaze upon the city, flags of mourning fluttering in the wind, the magnitude of their mission exacts its toll on the heart. The fog's rolling in. Rain's the last thing we need. Can this funeral withstand more misfortune? I've heard they don't have enough soldiers to keep the peace. Oh, it'll be fine. All the aristocrats are bringing their own personal guards. I imagine boredom's the worst we need to worry about. Let's not draw attention to ourselves. There's a hostelry tucked at the back of Sunshade Row, the Hushed Honeybee Inn. We'll talk details once we're there. Here we go. Ja, ist ja schon vorgegangen. Komm, holen wir ihn ein. So, dann können wir uns mal wieder in der Stadt ein bisschen umschauen. Was ist los? Das Gasthaus zum... Ja, ist alles gut. Wir wollen doch hier uns ein bisschen umhorchen, oder? Alter, ich erinnere mich an Sie. Sie sind schon einmal durch das Wild lang gelaufen, um hierher zu kommen, richtig? Diesmal haben Sie wohl keinen Platz in der Kutsche, oder was? Hat Ihnen der Kutscher einen Gefallen getan. Vielen Dank. Es ist immer schön, wie nett man von euch behandelt wird. So, speichern wir erstmal. Ich glaube, ich habe nach dem Boss gar nicht gespeichert, gell? Wäre nicht das Schlauste gewesen. Das war eine harte Reise. Ich dachte, ich würde sterben, als ich diese Gobon-Horde sah. Vielleicht ist es einer dieser Branche leichtsinnig, in einer einfachen alten Pferdekutsche am Weg sein. Wenn ich bloß einen Fernlaufläufer hätte. Moment, was bringt das bitte? Mich mit einem Eltern zu beschweren. Ich bin wohl Chef, als ich dachte. Sie sind, wie nett die Leute sind. Ich mochte sie echt gerne. So toll. So, aber ich sag's ja, die Übergänge sind so geil, Mann. Diese Ladezeiten, wie gut die aussehen, Mann. Das ist also die Schattengasse. Klingt nach einem guten Ort, um sich vor suchenden Blicken zu verstecken. Aber wo ist das Gasthaus? Denkst du, wir sollten uns umhören? Oh, das kennen wir, liebe Leute. Hier ist das, genau, der Galgen. Und da wurde eine Person hier gehängt. Und für die nicht Sinne gestanden. Ach, ich kann es kaum erwarten. Dieser letzte der war wirklich ein Prachtstück. Es kommt nicht davor, dass jemand zu haben sich um sein Leben bettelt. Du hast einen sehr seltsamen Fetisch. Das Gasthaus und Flüsterhonigbinde, da verkehrt nur die allerübelste Sorte nun. Besuchen Sie es auf eigene Gefahr, ich würde Sie nicht aufhalten. Kennen Sie schmale Gasse rechts hinter dem Galgen? Folgen Sie, dann kommen Sie an eine Treppe. Es liegt am Ende des Weges. Danke. Boah, ihr sieht echt schön aus. Sehe mich ja nicht an, verdammte Elder. Na schön. Ist schon schön, wenn die Leute auf der Straße uns hier abwertend behandeln. So, was haben wir jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich die Kisten hier kaputt machen. Was soll sie hier? Das kann doch für jemand ihres Formats. Moment, ein Elder? Ich verstehe, deshalb. Ich habe in der flüsternden Honigbiene zu tun. Wirklich? Ich werde nicht nachbauen, Kumpel. Zum Wohl von uns beiden. Wir wissen auch, wie es ist, viel durchzumachen zu müssen. Tut mir leid, dass ich einen Streit anzetteln wollte. Sehr nett, liebe Leute.
Wird man ja fast gut behandelt. Wir haben gehört, dass alle Soldaten bei der Festung ausgelöscht wurden, aber nicht du, wie ich sehe. Du störrischer Missgelder. Was das angeht. Ach, mach dir keinen Kopf. Fast die ganze Stadtgasse steht in deiner Schuld. Also wird dich niemand verpfeifen. Das Gast und Flüstern Honig, bitte. Genau, endlich ein Ort, an dem wir uns richtig ausruhen können. Außerdem steht etwas Köstliches auf dem Feuer. Ich kann es riechen. Gehen wir schnell rein. You're back. Papa, welcome home. Well, hello, my Maria. I trust you've been staying out of trouble. These are, well, new recruits. Just enlisted. So young. It's good to meet you. I'm Fabienne. This inn is my business and my home. Manners, Maria. Welcome. Hey, I'm wasting away over here. Where's my order? Maria, could you handle that? Yes, right away. You're back sooner than I thought. Something happened. Something bad. Barely any survivors. I see. I didn't know Grius had a daughter. I know I've already asked so much of you, but would you mind looking after Maria a little while longer? Of course. It wouldn't be the honeybee without her. Now, as for the rest of you, after braving the frontiers with this curmudgeon, I'm sure you would welcome a warm supper. Once we're done, we'll head upstairs. It's so good. Oh, spicy. I can't feel my tongue. Oh, pipe down and eat, boy. That was delicious, especially the meat. I wasn't expecting it to have such a kick, but it grows on you fast. Red grass roasted bidou. Bird meat. One of her hometown specialities. She's risked a lot to shelter me and to help the resistance. I owe her more than I can say. You said we were short-handed, but are we really the only ones? I know we've plenty of independent agents fighting in their own ways, but it seems none could avail themselves to us, which means we're the only ones who can do this. Still, killing Luis. That's not going to be an easy feat. Grius, do you have a plan? Fill us in. Midway through the funeral, in broad daylight. That's insane. It's risky, to be sure, but we'll never find a better chance at confronting the man directly. Don't worry. I'll be the only one getting close to him. I'll need you to draw Luis's attention from a different location. All I need is an opening. And don't rely on your fancy powers for this, all right? It'll attract too much attention. Killing a man and slaying a beast are two very different things. This is all I need. You're joking. You and that kitchen knife against an archmage. Isn't there anything we can do to help? No, you'll just get in the way. Besides, this kitchen knife can slit his throat like the swine he is. A fast kill, if not a clean one. It's nothing I've not done before. Give me my opening, and the man's dead. I really don't know about this. Stop fussing. Leave it to me. One last thing. Keep Maria company a while, would you? The girl gets lonely on her own. Aren't you at least going to tuck her in? You've got to prepare tonight. Too much still needs doing. And best that it's done as far from her as possible. And there's his fatherly side, I suppose. Sorry, but I'm going to bed early. I need a full night's rest if I don't want to be a liability. Well, we've all been short on time to ourselves, but I'd feel bad leaving Maria all alone. Shall we go check in on her? Look at that. Okay, der mächtigste Mann im Land. Und wie besiegen wir ihn? Mit einem Fleischermesser. Hingehen, abstechen, passt schon, oder? Nach dem stetigen, harten Boden auf den Lagerstätten freue ich mich heute Nacht. Mit Christoph, da wirst du doch fertig, oder nicht? Ich hoffe es.
Durch die geschlossenen Fenster legen kann ich gedämpft das eifrige Treiben in der Stadt hören. Leute, mit einem Fleischermesser. Ich ziehe mich von der Rebellion zurück. Liebe Leute, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.